নমস্কার। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আমাদের সান্ধ্য আড্ডার সেকেন্ড এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আমাদের প্রথম এপিসোডে আমাদের ডাক্তাররা যা বলেছিলেন সেগুলো ফলো করছেন আপনারা এবং সুস্থ থাকুন, সেফ থাকুন। তো আমাদের হেলদি জার্নি ইজ কন্টিনিউইং নাও। আমরা লাস্ট সান্ধ্য আড্ডাতে এই কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে, কোভিড নিয়ে খুব সুন্দর ডিসকাশন করেছিলাম। তো এই অবস্থায় আমরা কি করে আরো একটু বেটার থাকতে পারি, আরো হোম রেমেডি দিয়ে কিভাবে নিজেদেরকে আরেকটু সুস্থ রেখে এই প্যান্ডেমিকটার মোকাবিলা করতে পারি, তা সেজন্য আজকের আমাদের একটা একটু ডিফারেন্ট সেশন। আমরা সবাই মিলে আজকে একটু যোগা সেশন করব। তো আমি ডেকে নিচ্ছি বন্নি এবং দেবলীনাকে। ওরা আপনাদের এই জার্নিটা পুরো নিয়ে যাবে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ। নমস্কার। ওয়েলকাম বন্নি, ওয়েলকাম দেবলীনা। অল ফর ইউ। ওয়েলকাম টু সান্ধ্য আড্ডা। আজকে আমরা আবার ফিরে এসেছি সান্ধ্য আড্ডার সেকেন্ড এপিসোডে, এবং আজকে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, যে টপিকটা, আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আমি বন্নি চৌধুরী, আর আমার সাথে আছে দেবলীনা মজুমদার। নমস্কার, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, বা আমাদের আড্ডার যে বিষয়, সেটা আমার খুবই ফেভারিট একটা টপিক, যোগা, মেডিটেশন আর মাইন্ডফুলনেস। তো এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে ছোটবেলাকার একটা হরলিক্সের অ্যাডের কথা খুব মনে পড়ে আমার। দিন রাত লোডশেডিং, ট্রামে বাসে বাদুর ঝোলা। বাবা, শরীরটাকে তো রাখতে হবে। শরীরের সাথে সাথে আজকের দিনে মেন্টাল হেলথে টেক কেয়ার করা ততটাই ইম্পর্টেন্ট। যখন আমরা মেন্টাল হেলথের কথা বলি, তখন যোগা, মেডিটেশন আর মাইন্ডফুলনেসের কথা তো আসেই। আজকে ব্যস্ততার জীবনে, যেখানে আমরা সবাই এত ব্যস্ত এবং এত রকমের মাল্টিটাস্কিং করে থাকি, এবং স্পেশালি এই প্যান্ডেমিকের সময়, এই লকডাউনে যেখানে আমরা সবাই বাড়ি আছি আর এত আনসার্টেনিটি, সেখানে স্ট্রেস বা অ্যাংজাইটি তো হয়েই থাকে। দেশে বাবা মায়ের কথা চিন্তা হয়, এখানে নানা রকমের স্ট্রেস আছে, এবং সেটা হওয়াটাও স্বাভাবিক। আমার তো খুবই স্ট্রেস আর অ্যাংজাইটি হয়ে থাকে, স্পেশালি এই সময়টায়। তো সেগুলোকে কি করে আমরা কন্ট্রোল করব, সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা, এবং আমাদের সাথে আছে আমাদের দুই বন্ধু। তাহলে আড্ডা শুরু করি, এবং আড্ডা শুরু করার আগে তাদের সাথে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। একদম ঠিক বলেছিস বন্নি। এই টপিকটা আমারও ভীষণ ফেভারিট টপিক। আজকের টপিকটা যোগা অ্যান্ড মেডিটেশন। আমরা তো ইন্ডিয়ানসরা, আই বিলিভ আমরা যোগা কম বেশি করেই থাকি, কিন্তু এখন শুধু ইন্ডিয়া নয়, দেশে বিদেশে অনেক জায়গাতেই যোগা খুব পপুলার, অনেকেই যোগা করছে এবং অনেক বেনিফিটস পাচ্ছে। তো আমি কথা না বাড়িয়ে আমাদের দুই গেস্টদের সাথে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। আমাদের সাথে আজকে আছে প্রবি দাস এবং রাকা সান্যাল। আপনারা অনেকেই হয়তো প্রবি এবং রাকাকে চেনেন। ওরা খুবই চেনা মুখ আমাদের কমিউনিটির ভেতরে, আমরা সবাই ওদেরকে চিনি এবং অনেকেই আমরা জানি যে ওরা যোগা নিয়ে খুব ইনভলভ। তবুও আমি একটু ফর্মালি আপনাদের সাথে ওদের আলাপটা করিয়ে দিই। প্রথমে চলে যাচ্ছি প্রবির কাছে। প্রবি ছোট থেকেই খুব প্যাশনেট যোগার ব্যাপারে। ও যোগা প্রথম শেখে ওর জেঠুর কাছ থেকে। ওর জেঠুই ওর প্রথম গুরু, এবং তারপরে ও মিস্টার মোহাম্মদ মনসুরের থেকে পাওয়ার যোগা শেখে, এবং পরে বিনালাম্মা ইনস্টিটিউট, মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেয়ার অ্যান্ড আয়ুর্বেদা থেকে ও যোগার সার্টিফিকেশন করে। প্রবি লাস্ট 10 বছর থেকে ধরে যোগা খুব অ্যাক্টিভলি করছে, এবং ও লাস্ট 4 years ধরে যোগা শেখায়। she is a computer engineer by profession, এবং ও LISD তে জব করে। তো এবার চলে যাচ্ছি রাকাদির কাছে। রাকাদিও ছোট থেকে খুব প্যাশনেট যোগার ব্যাপারে। রাকাদি এখানে অস্টিনে ধর্মা যোগার থেকে সার্টিফিকেশন করেছে, এবং অনেক যোগা স্টুডিওতে রাকাদি ক্লাসেস নিয়েছে। আপনারা হয়তো অনেকে শুনে থাকবেন, ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ যোগা যে হয় আমাদের অস্টিনে, স্টেট ক্যাপিটালে, সেখানে রাকাদি খুব অ্যাক্টিভলি শুধু পার্টিসিপেটই করে না, she plays a key role in organizing that event also. রাকাদি বাই প্রফেশন হচ্ছে VP অফ বিজনেস অপারেশনস এট এ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, আর তাছাড়া রাকাদি ডক্টরেট করছে ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ ডালাস। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগলো রাকা এবং প্রবি দুজনের সাথে আলাপ করে। তো আমি এইবার তাহলে আমরা সান্ধ্য আড্ডাটা আমাদের শুরু করি। কি বল বন্ধু, তুই কি করবি? নিশ্চয়ই, আড্ডা শুরু করা যাক।
তো আড্ডা শুরু করার আগে আমরা যেই বিষয়ে প্রথম কথা বলবো সেটা হলো প্রাণায়ামা। প্রাণায়ামা বা প্রাণায়াম, এটা আপনারা সবাই জেনে থাকেন বা জানেন, বা এই নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন, বা টিভিতে দেখেছেন, ইউটিউবে দেখেছেন, অনেকে বাড়িতে করেও থাকেন। কিন্তু প্রাণায়াম কিভাবে আমরা সঠিকভাবে করব বা ঠিক সময় কখন প্রাণায়াম করা যায় সেই বিষয়ে আজকে আমরা জেনে নেব আমাদের বন্ধুদের কাছে। কিন্তু যদি জয়েন না করে থাকেন আমাদের সান্ধ্য আড্ডা, প্লিজ জয়েন করুন। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। তাহলে শুরু করি আজকে আমাদের প্রথম বিষয় প্রাণায়াম। Namaste. Hello, everybody. This is Pravi. Wish you all a very happy new year. First of all, let me thank CTBA for this wonderful opportunity to talk to you all about our passion about yoga and our experiences in yoga. So, yoga for me is a healthy lifestyle which I would like to follow throughout my life. A proper yoga is based on 5 points. The first one is proper asana, second one proper breathing, which is known as pranayama. Third one is relaxation in corpse or shavasana. Fourth one is proper eating. And fifth one is the very important one, proper thinking, positive and optimistic thinking. And yoga has been beneficial in many different ways. It has been very important to control your feelings, anger. It acts for depression, and it helps you to focus and concentrate on whatever you are doing, and it increases your immunity. It affects as a cardiovascular workout. It's a whole workout for the body, and of course, it helps to glow your skin. It helps your vision. So many benefits for yoga. So coming back to pranayama, pranayama is a practice of regularizing and refining your breathing ability by controlling your breath. So pran means jivan or life, which is oxygen, our breath here, and yama means control. So we are controlling our breath. So pranayama has enormous number of benefits. It mainly helps to control depression and anxiety, and it gives you more focus and concentration on whatever you are doing. And again, it's a cardiovascular workout, and it improves your respiratory system, it improves your brain, your thoughts, and main thing is the mindfulness. You will get a very calm and balanced, composed mind. Again, it increases your immunity. And another thing, it is a cure for many diseases, like heart patients can do pranayama. And if you are a high blood pressure or low blood pressure patient, you can do pranayama. It will be very beneficial for you guys. So it has so many benefits, as I said. So let me introduce you two of the pranayama techniques. First one is Kumbhaka pranayama, which is breath retention. So Kumbhaka pranayama, again, it has two different types. It's like you can hold the breath inside, which is Antara Kumbhaka. Another one, you can hold the breath outside without breathing, you will stay. That is known as Bahya Kumbhaka. So for doing pranayama, you need to find a well lighted, well aerated, clean space. And you can sit in a mat, either in Sukhasana posture like this, the crossed legs, or you can sit in Vajrasana, which will be like you are sitting on your heels, where your thumbs will be touching and the heels will be a little bit away from each other. So you can sit like this. Another way, you can sit in Padmasana, which is the lotus posture. It will be like this. Your right feet will be above your left thigh and left feet will be above your right thigh. So I'm sitting here in Sukhasana posture, which is a very comfortable posture for me. And again, if you are not comfortable to sit in any of these postures, you can always sit in your chair. Just make sure that your spine is straight and head is straight and your feet flat on the floor. And again, how you keep your hand. So usually we keep our hand in Chin Mudra or Jnana Mudra, where your thumb and the index finger, the tips of the thumb and the index finger will be touching, and the other fingers are kept straight upright, just relaxed way.
and above your thighs like this. This is the posture. And again, so you can close your eyes for better concentration if you want. And one more thing, I just want to make sure that if you're a beginner for pranayama, if you feel any discomfort or disorientation, you please stop there and take rest. And for heart patients and high blood pressure patients, it's good to do all pranayama techniques, but better not to do the retention. Don't hold the breath for a long time. You can take a long, deep inhale and a complete exhale also, but don't try to hold the breath. So let's see the Antara pranayama. Here we will take a long, deep inhale and we will try to hold it. Say initially we can take a inhale 4 count and hold it for 8 count, and let's do a complete exhalation 4 count. So 4, 8, 4. So you all can try with me. Again, regarding the breathing pattern. So we all breathe, but have you ever noticed how you are breathing? When you inhale, try to expand your chest and belly so that you can inhale maximum air in. Okay. Then again, when you exhale, try to contract your abdomen and chest so that you can exhale maximum carbon dioxide outside. So let's make sure, like hereafter, just give a extra effort to see how you are breathing. While inhaling, you try to expand your chest and abdomen, and exhale, contract. So let's try the Kumbhaka Pranayama. Sit in a straight posture, Chin Mudra. Let's take a couple of normal breathing. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now let's try the Kumbhaka. A long, deep inhale. Hold the breath. Exhale completely. Let's do one more time. Inhale, hold, exhale completely. Good. So if you want, you can close your eyes. That will give you more concentration. So what happens when you do this breath retention? So when you hold the breath inside, the carbon dioxide is more in the system, and it activates your breathing, respiratory process in the brain, which helps to interchange or exchange of oxygen more. So oxygenation will be more. Your body will be getting more oxygen in this breath retention method. Okay, so now let's see the Bahya Kumbhaka, where we will take a long inhale and exhale it completely and stay breathless. Just stay there. Don't inhale. Let's try that. Chin Mudra, spine straight. Let's take a long inhale. Complete exhale. Stay. Good. Release, normal breathing. So that's the Bahya Kumbhaka. So Kumbhaka has many advantages. The first benefit is it increase your concentration and it improve your respiratory system, improve your lung capacity. So let's see the second pranayama technique, which is Analom Vilom, alternate nostril breathing, which is an excellent pranayama technique. So it's a alternate nostril breathing. When you inhale through the left nostril and you are exhaling through the right nostril. So at a time, inhaling through the left nostril, then right, then vice versa. So when you inhale through the left nostril, your left side of body, which represent the mind, which is activated, and when you exhale, it represents the sun, which is your body, which is activated. So it balances both mind and body. It activates both the hemispheres of the brain because at a time we are doing one nostril. Okay, so let's try that. So there also you can sit in a straight posture, chin mudra. So your
left hand will be having the chin mudra, and the right hand, thumb will be closing the right nostril, and later on you will close your left nostril using your ring finger. So this posture is known as the Vishnu Mudra. So let's try that. So right thumb closing the right nostril. Okay. So we will do a complete breathe out. Then inhale 4 count through the left nostril and exhale 4 count through the right nostril initially. That's a simple Anuloma Viloma. So later on, you can add Kumpaka in that. Means you will inhale through the left nostril, then hold it for some count, then exhale through the right nostril. So let's try the simple one. Close your right nostril with your right thumb. 4 count inhale, close and exhale through right. Now inhale through right, close, exhale through left. Very good. Release. So here we did the equal inhale and exhale, 4 count inhale, 4 count exhale. So now let's try to hold the breath for 8 counts in between. So let's close the right nostril with the right thumb. A 4 count inhale, close and hold. Exhale through right. Inhale, close and hold. Exhale through left. Release. So you can practice this pranayama also 10 to 50 times a day. Maybe initially you can do the simple Anuloma Viloma. Later on you can add retention with that. So again, the proper proportion of inhale, retention and exhale is 1, 4, 2. If you are taking 1 count inhale, 4 count holding, and exhalation is 2 counts. That once you master the normal technique, you can use that. And Anuloma Viloma, the main benefits are it reduces your blood pressure and it's very good for heart patients also. And it's very good for depression and reduce your anxiety and stress level too. So you should try Anuloma Viloma. If you are not feeling sleepy also, you can try 2-3 rounds of Anulom Vilom. Then you will get a good night's sleep. So it's really good. I think Rakadi can explain a little more pranayama techniques. Ravi, I have a question. Yeah. Can this be done like any time of the day, or can we just do it like in the morning, or is there? Yes, it's better to do in the early morning on an empty stomach. But based on your work schedule and all, sometimes you can do it in evening also. But just make sure that you're on empty stomach. Okay. And is there like, can you give us like a count how many times we should do it, or if we overdo it, is it not good for us? How? Overdoing is it's not bad, but maybe you can start with 5 to 10 counts a day initially. Then you can increase it. And pranayama you can do 30 to 45 minutes a day. Oh. 30 to 45 minutes a day. Okay, so you can just incorporate different types of pranayama, whichever is beneficial for you. Yeah. So if if we are doing it in the evening, if we don't get time in the morning, so how much gap should be given after eating? Like 30 minutes, an hour? No, 3 hours minimum. 3 hours. Yeah. তো প্রবি যেটা বলছে যে খালি পেটে এটা সবচেয়ে ভালো, হেল্পফুল। যদি সকালে সময় নাও পাও তাহলে বিকেলে করতে পারো তোমরা সবাই। কিন্তু মনে রাখবে খাওয়ার 3 ঘন্টা পরে করলে সবচেয়ে ভালো হয়। তো আমরা এখন রাকাদির কাছে যাব। রাকাদি আমাদের কিছু শেখাবে। So we will continue down the pranayam path. Thank you, Pravi, for giving us such a Anulom Vilom is a harmonizing breath. It balances the right and left side. And continuing down, with the next we'll explore 2 dynamic pranayam. And they're called Kapalbhati or breath of fire. So these significantly increase oxygen to your blood and your brain,
and aids digestion, circulation, metabolism. কিন্তু এটা এখন যেটা benefit করে allergy season, this clears your sinuses and your head. So তাই জন্য this is আমার খুব favorite এখন এই সিজনের জন্য। So এটা হচ্ছে so the Kapalbhati is take a deep breath, fill your belly about 3/4, and then in a quick motion we'll expel the air out. So the breath should be forceful but not forced, and it's from the diaphragm. So this is a stimulating, energizing, it's a warming breath. So let's do it together once. এটা rapidly করলে এটার আরেকটা advanced version আছে, ওটা হচ্ছে breath of fire. Breath of fire, the inhale and exhale are the same length and it's very rapid. Kapalbhati, the exhalation is a longer process. And the focus is on the exhalation. The inhalation comes naturally. It's passive inhalation. So Kapalbhati is also done best in the morning or in the afternoon. And breath of fire is আমার go to pranayam যখন দুপুরবেলা ঘুম পায় আর যখন ইচ্ছে করে না কিছু করতে, instead of reaching for a cup of coffee or tea, you try 3 rounds of 10 of this breath of fire, and it will give you, it's like a shot of energy. appropriate রাখা দিই, আমার তো লাঞ্চের পরে মনে হয় যে আমি আর কাজ করতে পারবো না, তো তাহলে একটু শিখে নিই তোমার থেকে। তো আমরা একবার ট্রাই করি ব্রেথ অফ ফায়ারটা। একদম ট্রাই করে বলবে আমাকে যে বলি না। তারপরে নেক্সট হচ্ছে যদি আমাদের এনার্জি হলো সারাদিন, তারপরে রাত্রে ঘুম না এলে কি করে, সেটাতেও প্রাণায়ামে একটা প্রেসক্রিপশন আছে। You start with the kumbhaka যেটা প্রাবি বললো, তারপরে আফটার kumbhaka try the Brahmari pranayam or the bumblebee. তো সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইনহেল করে you shut your ears and then we exhale with a humming breath so you can hear it in your head. So we sit up. Easily you can close your ears with 2 fingers and nato thumb diye bond kore, the middle finger comes over the closed eyelid and the other fingers rest lightly on the head, on the face. Take a deep breath. On the exhalation, hum like a bee. এটার অনেক benefits আছে. This is anti-stress, it's anti-anxiety, it's calming, and this is a good tool. When you start meditation, do it for 3 times, and then after that you can sit quietly for some time. তো এটা বাচ্চারাও করতে পারে তো? হ্যাঁ, definitely এটা বাচ্চারাও করতে পারে। Yeah. আর তুমি কি বললে এটা কতবার করতে হবে? এটা তুমি 10 বার করতে পারো। Start with 3 or 4 times, 10 up to 10. সবার জন্য সেফ, বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে। Exactly. Pranayama, exactly. It's one of the best workout which children can do and our senior citizens also can do without any age limitation. তাহলে যেটা প্রবি আর আকাদি বলে তোমাদের দুজনেরটা একসাথে আমরা দিনে যদি 30 মিনিট করি, তাহলে বলছো যে টু স্টার্ট উইথ, তাহলে বলছো আমরা নিশ্চয়ই এটা হেল্পফুল হবে। আর প্রবি একটা হ্যান্ডআউট বানিয়েছে যেটা শেয়ার করব আমরা এটার পরে, ওটার মধ্যে সব ইনস্ট্রাকশনসও আছে। তাহলে তো খুবই ভালো হয়, তাহলে এরপরে সবাই অডিয়েন্স পরে সময় মতন করে ওটা দেখে নিতে পারবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, হেল্পফুল হবে ওটা ভীষণ। দর্শকদের বলে দিই, আপনারা যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে, আমি আর বন্ধু তো জিজ্ঞেস করছি, কিন্তু আপনাদেরও যা প্রশ্ন আছে আপনারা চ্যাটে আমাদেরকে লিখতে পারেন। আমরা টাইমের ভেতর চেষ্টা করব কিছু প্রশ্ন নেওয়ার। প্রবি এবং রাকাদি সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে সাধ্যমতো, আর যেগুলো আমরা মিস করবো সেগুলো আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে ইমেল করে উত্তরগুলো পাঠিয়ে দেবো। আর থ্যাংক ইউ রাকাদি আর প্রবি। আমি জানতাম যে প্রাণায়ামা করলে স্ট্রেস রিডিউস হয় এবং মাইন্ডটা কাম করা যায়, স্পেশালি এখনের টাইমে যখন এত আনসার্টেনিটিস, আমরা তো জানি না যে সামনের দিন কেমন আসছে।
তো একটু তো অ্যাংজাইটি স্ট্রেস সবারই হচ্ছে কম বেশি, বাচ্চাদেরও হচ্ছে, বাচ্চারা বাড়িতে আছে, ওরা বেচারা স্কুল যেতে পারছে না। তো খুবই ভালো লাগলো তোমাদের থেকে টেকনিক্স গুলো জেনে, এগুলো নিশ্চয়ই বাড়িতে করবো এবং অনেক উপকৃত হবে আমরা আশা করি সবাই। তাহলে আমরা নেক্সট টপিকটাতে চলে যাই। নেক্সট টপিকটা আমার খুবই ফেভারিট, সূর্য নমস্কার। সূর্য নমস্কার আমিও বাড়িতে করতে চেষ্টা করি, আমার খুব ভালো লাগে, অনেক বেনিফিটস পেয়েছি। কিন্তু তোমরা যদি একটু ভালো করে বলে দাও যে সূর্য নমস্কারে যেরকম 12টা আসানা আছে, শুনেছি সূর্য নমস্কার করলে নাকি মেটাবলিজম ইনক্রিজ হয় এবং ব্লাড প্রেশার লো হয়, কিন্তু তোমরা যদি একটু ভালো করে আমাদের এই ওয়াক থ্রু করো 12টা আসানা নিয়ে এবং বলে দাও কখন করা যায় এবং কারা করতে পারে, কার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, তাহলে খুব ভালো হয়। নিশ্চয়ই, so Surya Namaskar আমারও খুব favorite. It's considered the ultimate asana. Now it is a complete workout. In fact, it's a 360-degree workout. It exercises all the major joints and muscles. তো ওটা তো অনেকই বেনিফিটস আছে, ওটা তো আনএন্ডিং। এটা তুমি বললে ইনক্রিজেস সার্কুলেশন, মেটাবলিজম, ম্যাসাজেস দ্য ইন্টারনাল অর্গানস, আর মানে খুবই ভালো ওটা। আর এখন এইটুকুনি সময়ের মধ্যে তো শেখানো মুশকিল, বাট আই জাস্ট সে দ্য মানে 12 আসন যেমন তুমি বললে, স্টার্টস উইথ তদাসন অন মাউন্টেন পোজ, এটা বিল্ডস দ্য ফাউন্ডেশন। তারপরে ফরওয়ার্ড ফোল্ড, প্ল্যাঙ্ক, chaturanga, dandasana, upward facing dog, downward facing dog, আর ওটা রিভার্সিং। তো সেটা হচ্ছে the sequence of the poses. আর আমি খালি ছোট্ট খালি I'll just add that এটা the mindfulness and breathing is very important. That distinguishes this from other forms of workout. আর breathing এর এটাই আছে যে when you're going towards the floor, you exhale, and when you come up away from the floor, you inhale. ওটা যদি মনে রাখো, that's the basic. তো ওটা তো একটা ফিজিক্যাল, একটা তো তোমার ফিজিক্যাল আছে, যখন ইউর বেন্ডিং ডাউন লাংস কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, when you're coming up লাংস এক্সপ্যান্ড হচ্ছে, ওটা একটা আছে, কিন্তু এটার একটা ফিলোসফিক্যাল মিনিং আছে। ফিলোসফিক্যাল মিনিং হচ্ছে when you're coming up, you're drawing energy from Mother Earth. If you think you're drawing energy, expanding. When you're coming down, you're surrendering. You're surrendering to the earth, surrendering, you're letting go of your emotion, negative emotions, consequences of your actions, ego, তোমার সেটা letting go, সেই ভাবটা যদি করো, that helps it being a holistic process. খুবই ভালো লাগলো এটা, কারণ আমি এই জিনিসটা জানতাম না সত্যি। অনেক সময় গুলিয়ে যায় কখন এক্সেল করতে হবে, কখন ইনহেল করতে হবে, এবার এইভাবে মনে রাখবো। আরেকটা প্রশ্ন, আমি সূর্য নমস্কার ইউজুয়ালি আমি শুনেছি যে সকালের দিকে করা ভালো, কিন্তু আমার অনেক সময় সকালের দিকে সময় হয় না, করতে করতে রাত 9টাও বেজে যায় অনেক সময়। তো সেটা কি ঠিক আছে নাকি সকালে কি বিকেলে সানসেট সানরাইজের সময় করা উচিত তোমার? হ্যাঁ, এটা খুব ভালো প্রশ্ন, তো বলে অনেকেই জিজ্ঞেস করে সেটা। তো ওটা সকালে, তো the simple answer is সকালে is best. কেন, তোমার as the name suggests যে সূর্য নমস্কার, মানে যখন সূর্য উঠছে নমস্কার করছো। কিন্তু এটা আরেকটা ফিলোসফিক্যাল দিক আছে, সেটা হচ্ছে যে সূর্যকে নমস্কার করছে, the sun is the source of all life. তো রাইট, our this outer sun is a manifestation of our inner sun. হ্যাঁ, inner sun মানে আমাদের soul. তো এটা হচ্ছে যে basically তুমি যদি if you combine mindfulness, breath আর আস্থাটা যখন combine হচ্ছে, what we are actually doing is we are paying homage to ourselves. It's a process of discovery of ourselves. We're going within ourselves, like they say, there's no place to go but within. তো তুমি যে কোনো সময় করো, আমি বলবো। তারপর my recommendation, সকালে, বিকেলে, রাত্রে 9টা যদি করো, just make sure that it doesn't interfere with your rhythm, sleep cycle, and listen to your body. Your body will tell you, it's your best teacher. মানে খাওয়ার 2 ঘন্টা আগে কি 2 ঘন্টা পরে এরকম? হ্যাঁ, জাস্ট খালি পেটে, ফুল স্টমাকে কিছু করা উচিত না, জাস্ট করার পরে, মানে হজম হয়ে যাবে। করার থেকে করা ভালো যে কোনো সময়, বেনিফিটস এটা। হ্যাঁ, এটা ভালো বলেছে, এটা খুবই ভালো প্রশ্ন করেছে দেবলীনা, কারণ এই প্রশ্নটা আমারও ছিল। সকালে বেশিরভাগ সময় হয়ে ওঠে না, তখন বিকেলেই করতে হয় কাজের পরে। তো ইউজুয়ালি 5:30 6টা যখন কাজের পরে করতে পারি, কিন্তু গুড টু নো যে খালি পেটে করাটা এটা সবচেয়ে ভালো। আর
তার সাথে সাথে আমার মনে হয় যেটা তুমি বললে সেটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো, এটা আমি জানতাম না, আজকে প্রথম শিখলাম যে এটা যে ফিলসফিক্যাল যে কানেকশনটা আছে, রাইজ এন্ড শাইন অ্যান্ড লেট ইট গো, এই দুটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পজিটিভিটি, আমার মনে হয় যোগা, মেডিটেশন, মাইন্ডফুলনেস এর সবচেয়ে বেশি যেটা হেল্পফুল করে হচ্ছে পজিটিভিটি, টু স্টে পজিটিভ যে কোনো সিচুয়েশনে। আর এই সিচুয়েশনে স্পেশালি আমাদের তো খুবই দরকার, যেখানে সবাই আমরা বাড়িতে অনেক কিছু করে উঠতে পারছি না, আর এই আনসার্টেনিটির মধ্যে সেখানে পজিটিভ থাকা খুব জরুরি। তো ভীষণ ভালো লাগলো এটা আজকে শিখে তোমাদের কাছে। তো আমরা নেক্সট বিষয়টায় চলে যাই তাহলে, দেবলীনা। যে next আমরা যে কথাটা বিষয়ে কথা বলবো আজকে, সেটা হলো ভেরি কমন। এখন সবাই বাড়ি থেকে কাজ করছি, এক স্ট্রেচে 8 ঘন্টা 7 ঘন্টা একই জায়গায় বসে আমরা সবাই কাজ করছি, ল্যাপটপে বা অনেকে ফোনে। তো সেই একই স্ট্রেচে বাড়িতে ইনার স্ট্রেচ 8 ঘন্টা 7 ঘন্টা কাজ করাতে অনেক সময় আমাদের ব্যাক পেন, নেক পেন, হাতে ব্যথা, নানা রকমের প্রবলেমস দেখা দিচ্ছে। আর বাড়ি থাকলে যা হয়, কাজটাও বেশি হয়। কাজের মাঝখানে মাঝখানে অনেকে কিন্তু নেটফ্লিক্স আর অ্যামাজন প্রাইমও কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে। নানা রকমের সিনেমা এবং টিভি সিরিজ কিন্তু আমরা দেখে চলেছি, একটা না একটার পর একটা, সেইটাও কিন্তু এক জায়গায় বসে। এবং এইটার জন্য যেহেতু এখন বাইরে যেতে পারছি না, জিমগুলো বন্ধ, ঠান্ডাও আছে তাই বাইরে ওয়ার্কআউটও করতে পারছি না, অ্যালার্জি সিজন, তো বাড়িতে থেকে কিভাবে আমরা কিছু স্ট্রেচিং করব, বা কি তোমরা যদি কিছু টিপস দিতে পারো যে একই জায়গায় বসে আমরা যদি কিছু স্ট্রেচিং করতে পারি, বা ঘরে, যেটা বাচ্চাদের জন্য, আমাদের বয়সী বা সিনিয়র সবার জন্য ইউজফুল হবে বা হেল্পফুল হবে, তাহলে খুব ভালো হয়। তোমরা যদি সেই বিষয়ে আজকে একটু কথা বলো। আর স্পেশালি বল, যদি কাজের মাঝখানে টাইপ করতে করতে খানিকক্ষণ যদি একটু করে নিতে পারি তো কত ভালো হয়। খুব ভালো হয়। কত কাজ থাকে, বাড়ির কাজ থাকে, অফিসের পরে। হ্যাঁ, আর বাচ্চাদেরও বলতে পারি আমরা, যারা বসে সর্বক্ষণ ভিডিও গেমস খেলছে, যে মাঝখানে যদি এটা কিছু করে নিতে পারে। তা এমন কিছু তোমরা যদি দেখাতে পারো যে এটা সবার জন্য করা ইজি আর at the same time helpful. Sure, Bonnie. So as you said, nowadays we are just sitting in our bed and watching TV for a long time, or using the computer or mobile for a long time. You may have your joint pain, wrist pain, and stiffness in your shoulders. So I would suggest some easy workouts for these problems, and which can be done with just you can sit down and do in sukhasana, or you can sit in a chair and do. For senior citizens also, for kids also, everybody can do these things. So just extend your arm in front of your shoulders. You can make a fist, stretch, fist, stretch. That will be very good. And now let's rotate our wrist. Now you can rotate in the other side. So this will increase the flexibility of your fingers and the hands. And now let's try the wrist stretch. So just face the palm away from you and pull the fingers towards your body. Give enough pressure so that you will get a good stretch. So this is very good for computer users. Let's do the other side too. Pull those fingers towards your body. So, you know, some people are having complaints with this numbness and tingleness on hand, which is known as the carpal tunnel syndrome. So that can be rectified with this wrist stretch like this. This is very good. And it feels really good too. Yeah, exactly. Yeah. Next, you can interlock your fingers and just face the palm away from you and stretch. So you will get a flexible shoulder, and if you have any pain in your shoulder, it will help, definitely help. Very good. Release. Now let's see eagle arms. So cross the right arm above left, fold the elbow, and try to touch the palms together. So if you cannot touch the palms, it's fine. Just leave it like this. Now move it sidewise. If you have any stiffness in your shoulders, it will definitely help.
Let's do the other side too. Cross your left arm above right. Try to touch the palms together and move it sidewise. Ravi, is it really important to do it on both sides, or can we just do it if someone has one, like a shoulder? Then you can leave it. If you have any pain, don't stress yourself. Always respect your limitations. And yeah, of course. So if you have a pain, you can avoid that, of course. Now, next one. Bring your right arm forward and cross over your body. Bring it towards your left side. Now support it with your left hand and pull it in. And you can look at your right side. এইগুলো বোধহয় আসনা করার আগেও অ্যাজ এ ওয়ার্ম আপ করা যেতে পারে না? Yeah, in between also. চেয়ারে বসেও করা যেতে পারে, Correct. সেগুলো I think it's easy. Exactly. Anytime, anywhere you can do this workout. You can do the other side too. Left hand towards the right side and support it with your right hand. Look at your left side. Already এগুলো খুব মানে stretching. Yeah, you must be feeling flexible, very relaxing feel. Yeah, it's very relaxing. So yeah, I'd like to introduce one more asana which is very beneficial. It's Paschimottanasana, seated forward bend, which stretches your spine, shoulders, and the hamstring muscles, and that's really good to stimulate your abdominal organs like your ovary, your your kidneys, your liver, etc. So for that, you need to sit in a stretched legs posture. So just stretch your legs forward nicely. You can tuck in your stomach. So pull those tummy towards your spine. Then we can take a long inhale and raise your hands up. And with a deep exhalation, you will try to bend your body forward. So you need to bend from your hip, not from your tummy, from your hip. You need to bend forward, and we'll be trying to catch our thumb with the fingers and try to go down. With each exhalation, you try to go down little more and try to touch your chin to your knee. And that time you can keep your elbow relaxed down. Okay, let's try that. So people with lower body injury can do it too? Pardon? People with lower body injury can do it also? This one, lower back injury, you won't be able to do. You cannot stretch the back. But mostly, like lower back injuries, maybe they cannot stretch more. They should avoid this, of course. Yeah, if they have any pain, if you have any pain while doing a workout, you should stop there. Don't try that asana. Okay. And you could use a strap for this too, right? Sorry. Okay. Yeah. So just inhale and both the hands up. Tuck in your stomach and bring your upper body from the hip forward with a long exhale. Catch your thumb and relax your elbow towards the floor. With each exhale, you try to lean little more down. Try to touch your chin to the knees. Once you are in the pose, normal breathing, relax, be in the pose for minimum 5 breaths. Now slowly bring your head up and release, relax. Okay, so that's the Paschimottanasana. I think Rakadi also can suggest some more stretching exercises. Sure. তুমি কিছু আমাদের তাহলে দেখাও। Thank you, Baby. Sure. Already কি ভালো লাগছে না বন্ধু? ভালো আড্ডা জমে উঠেছে আমাদের। এখন তো টাইমটা একটু শর্ট, আমি একটু জলদি একটু শর্টে বলে দিই, আর তারপরে একটু all this information is হ্যান্ডআউটে থাকবে, আর ইন্টারনেটে তো আছে, গুগল করলে তো গুগল দাদা সব বলে দেবে। ওরা একটা হ্যান্ডআউট, ওরা একটা ডকুমেন্ট তৈরি করেছে, তার মধ্যে ডিফারেন্ট আসানাস এর নাম দেওয়া আছে উইথ ডিফারেন্ট কন্ডিশন যারা করতে পারে এবং বেনিফিটস, ওইটা আমরা আপনাদেরকে সিটিবি ইমেইলে পাঠিয়ে দেব। তো আমরা একটা কয়েকগুলো জলদি দেখিয়ে দিই। আর এখন দেখাচ্ছি যে স্পাইন ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য ক্যাট কাউ, এটা সিটেড, এটা আমি এগুলো দেখাচ্ছি যেগুলো আমরা চেয়ারে বসেও করতে পারি, অফিসে কাজ করতে করতে। তো এটা হচ্ছে ক্যাট কাউ।
We sit up straight, spine straight, and belly আছে যখন প্রাবিক খুলি বললো অনেকগুলো আসনাতে তুমি ক্লাসে গেলেও শুনবে pull your belly towards the spine তো ওটা একটু কনফিউশন হয় আমার টিচার শিখিয়েছিল pretend like you're zipping up a pair of tight jeans তো ওরা যেমন করবে so that's the motion so and that will protect your lower back so সব সময় try to actually রান্না করতে করতে also you can do that that's a core exercise in itself so we sit up straight and cat cow is we move the spine back and forth so starting from the base of the spine one vertebrae at a time look upwards and then starting again from the base of the spine, one vertebrae at a time, we'll move the spine the other direction, head and neck come last, and you look at the navel. So this is cat, our ulta dikta hoche cow. Again, follow breathing when you're looking down, exhalation when you're looking up, inhalation. So remember that. And yoga te bole je your age is determined by how flexible your spine is. It's not really a number. So this actually will increase your flexibility, spine flexibility. So it's like a fountain of youth. So cat and cow hoche after that let me talk real quick about hip openings. রাকাদি before you go to the next one তো আমাদের তাহলে সবসময় মনে রাখতে হবে করার সময় যে when you're going down you exhale and when you're going up you inhale এটা সব কটার জন্য এটা ভীষণ ভালো একটা টিপ পেলাম আমি ভীষণ আমি সবসময় কনফিউজ যে কখন ইনহেল করব কখন এক্সহেল অনেক সময় যখন যোগা স্টুডিওতে গিয়েও যোগা করছি ওরা বলছে মানে ইন মাই মাইন্ড মানে অনেক সময় এরকম হয় যে কখন কি বললো ভুলে গেলাম তো এখন এটা খুব ভালো হলো এই টিপটা সবসময় মনে থাকবে আচ্ছা the hip opener the hips are the seat of our emotions yoga te bole so it's আমার একটা টিচার বলতো like hips are like your junk drawer anything that you don't need any emotions you stick it in the hips they get tight and it causes pain all over the body কারণ সব তো all the nerves are going through the hips so hip openers that's why they're very important to do I'm going to show খুব একটা simple হচ্ছে Adda Konasana bound angle pose এটা props দিয়ে করা যায় yoga blocks দিয়ে শুরু করতে পারো এরকম করে inhale spine is straight and then just come down head and neck just let it go just breathe deeply into the muscles and slowly you'll feel them opening up the hip flexors opening up এটা হচ্ছে the most simplest one আস্তে আস্তে props লাগবে না and you can bring your bound ankles your sole of your feet closer to you so সেটা রাকাদি একটু যদি বলে দাও খুব ভালো হয় how many counts আর কতক্ষণ হোল্ড করব এটা দেখো ডিপেন্ড করে how tight your hips are body হ্যাঁ শুরু করো and then slowly you'll actually feel it when you breathe into it you feel your hips opening and always I'll say listen to your body if যদি কোনো পেইন হয় তো করো না slight discomfort is okay that means when it's opening up একটু তো হবে কিন্তু no কোনো পেইন হলে বন্ধ করে দিও যতক্ষণ you feel like you can actually stay in it এটা relaxation meditation এর পোজও হয়ে যেতে পারে তুই জানতিস না জানি না বন্নি আমার তো কোনো আইডিয়া ছিল না যে hips are the seat of emotion neither did I আমারও কোনো আইডিয়া ছিল না এই প্রথম জানা হলো next we'll talk about twists so twists are actually a detox pose so the simplest twist will be just inhale up stretch your spine and exhale to one side so you can stay here the important thing about twist is inhaling you stretch your spine exhaling you twist otherwise you'll crunch your spine so every time inhale stretch exhale twist 3 times on one side we'll come back to center then we'll try the other side আর এটা চেয়ারে বসেও করা যায় তাই জন্য দিনের মধ্যে এটা করতে পারো এটা যদি অ্যাডভান্স ভার্সন হচ্ছে তার ardha matsasana asana এটা you can stack your knees one on top of the other and then come up again এটা হচ্ছে the advanced pose another simple twist is also good equally beneficial এই টুইস্টটা তো যে কোনো টাইমেই করা যায় চেয়ারে বসে যে কোনো সময় right
Definitely. আর the last thing হচ্ছে tree আমি বলবো যেটা as we age আমাদের we all need to work on our balance কেন balance naturally একটুখানি off হয়ে যায় so tree is a very good pose for that we come into mountain pose হচ্ছে your feet are firmly into the ground and you shift your weight to one side don't lock the knee and then bring the sole of the other feet on the either on the shin calf or on the thigh just not on the knee তো এটা একদিকে করে তারপরে অন্য দিকে আর এটা হচ্ছে একটা that you can also do anytime রান্না করতে করতেও তুমি tree pose তো করতেই পারো you can work on your balance so একটা কথা অনেক সময় এই ট্রিটা করতে গেলে আমি দেখেছি একটু ডিসব্যালেন্স হয় তা আমি একটা জায়গায় শুনেছিলাম যে চোখটা যদি you need to focus on it correct yeah হ্যাঁ দৃষ্টিটা একদিকে তো করতে হবে exactly focus on a single point yeah আমার লেগেছিল right তোমরা একজন ওটা বলে দাও yeah try to focus on a single point that's what then you will gain the concentration yeah Rakadi continue please আর এটা যখন করছি এটা কি কোনো ব্যাক সাপোর্ট দিয়ে করতে পারি প্রথমে যারা প্রথমে definitely yeah and even you can get a wall support you can catch also like the leg then slowly you can fix the hand যারা বিগিনার্স তারা ওইভাবে করে তারপরে যখন ব্যালেন্স হয়ে যাবে then they can do it yeah আর হাতটা কি রকম রাখতে হবে এরকম রাখতে হবে কি জাস্ট হ্যাঁ আগে এটা আর তারপরে if you can get balance you can take stretch nicely and do it yeah আচ্ছা এই মাউন্টেন পোজটাকে কি তাডাসন বলে Tadasana হ্যাঁ এটা কি রকম Tadasana is also actually looks easy because Tadasana is also a foundation it's a foundational and it's very beneficial right correct yeah. For so it's like as we age we're also we want to counteract the effect of gravity on us so Tadasana hocche when you stand you're pushing the ground away so there's a lift on in your ankles and your knees the arches of your feet so try to do that it will improve your posture বাচ্চাদের যদি a lot of আমাদের দেখবে teenagerরা সারাক্ষণ slouch করছে and because they're bent over so ওদেরকে বলো যে এটা করে your core end it will improve their posture ওকে বাহ খুব ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ রাকাদি প্রবি খুব অনেক কিছু জানতে পারলাম সত্যি অনেক আমি তোমাকে যেমন বললাম সূর্য নমস্কার করি কিংবা এসব করি কিন্তু আমি কারোর কাছে শিখিনি তো এত কিছু তোমরা যেগুলো বলছো এগুলোর ব্যাপারে কোনো আইডিয়া ছিল না আর এই এখন কম্পিউটারের সামনে সারাদিন বসে বসে তো মানে লেজিনেস এর জন্যও কিছু করতে ইচ্ছা করে না তো ব্যাক পেন লেগ পেন এসব হয় তো অলরেডি তোমাদের সাথে যে এখন একটু একটু করছি তাতে অনেকটাই মানে রিল্যাক্স আর মানে মনে হচ্ছে যেন এইসব জায়গাগুলোতে স্ট্রেসড আউট হয়ে থাকে ইটস অলরেডি ফিলিং সো মাচ বেটার ফ্লেক্সিবিলিটিও বাড়ে না একই জায়গায় বসে সর্বক্ষণ আমরা ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে না তো একটু করাতেই মনে হয় ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ছে মনও ভালো লাগে আই থিংক ইটস অলসো ভেরি কানেক্টেড তো করছি আমার মনে হয় তাতেও মনে হয় এত যে ডিপ ব্রেথ নিচ্ছি যেন প্রবি তুমি বললে যে লাং এক্সপ্যানশন এন্ড এভরিথিং তো ওইটাও তো অনেক আমার মনে হয় হেল্প হয় লাইক পজিটিভিটি এন্ড অল দ্যাট রাইট তাহলে আমরা নেক্সট টপিকটায় চলে যাই নেক্সট টপিকটা হচ্ছে হেলথি লাইফস্টাইল যে কত ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা সবাই মোটামুটি কম বেশি জানি এত আমরা যে যোগা করছি মেডিটেশন করছি শিখছি লাইফটাকে বেটার করার জন্য কোয়ালিটি অফ লাইফকে বেটার করার জন্য কিন্তু উইদাউট হেলথি লাইফস্টাইল মনে হয় ফুল বেনিফিটস আমরা এগুলোর থেকে পাবো না হেলথি লাইফস্টাইল মানে আমরা সকলেই জানি যে ভালো গুড ডায়েট ফলো করা গুড স্লিপিং হ্যাবিট একটা মানে সো দ্যাট উই ফিল মোর এনার্জাইজড আমাদের যাতে আর স্পেশালি এখনের টাইমে প্যান্ডেমিকের টাইমে তো আমরা সবসময় কনসার্ন থাকি যে কি খেলে আমাদের ইমিউনিটি বাড়বে কি করলে আমরা একটু হেলথি থাকতে পারবো আর সারাক্ষণ স্ন্যাক্স তো সারাক্ষণই চলছে সর্বক্ষণ তারপর আমাদের চানাচুর তো সর্বক্ষণই খেয়ে চলেছি আমরা তারপর আমাদের বাঙালিদের তো ভুড়ি ভোজ লেগেই আছে 12 মাসে 13 পার্বণ এখনই পিচের টাইম চলছে তো এইসব তো আমাদের চলছেই তো তোমরা যদি একটুখানি টিপস দাও যেমন আমি শুনেছি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যদি গরম জল খাওয়া যায় লেবুর রস আর হানি ওইটা অনেক ভালো হয় এরকম ছোটখাটো যদি একটু আমাদের বলে দাও সেগুলো আমরা করে নিশ্চয়ই অনেক উপকৃত হব তো একটু তোমরা আমাদেরকে গাইড করো
Definitely. But I don't think we are the authentic people to talk about food habits. Still, we are happy to share whatever ideas we have. Like I'd say, always follow a low carb, low sugar, low oil diet on a daily basis. There will be cheating days, that's fine, but try to follow this and try to add many different color veggies, green, orange, red, yellow, all the different color veggies in your diet, different seasonal fruits, and you can add natural proteins, eggs, milk, lots of fish. You can eat lots of fish and try to add whole grain, fibrous food. Again, I should say, okay, as you said, at this particular time, it's all about immunity. So to gain immunity, you can add lots of citrus fruits and almonds, yogurt. You can add garlic, ginger, haldi, turmeric in your diet. And again, start the day with lukewarm water, lime, honey, and a little ginger or turmeric in that. It will be very beneficial. And you can add herbal tea in your diet. And again, if you are following yoga regularly, try to cut down your tea and coffee intake. Stop your smoking and drinking. And again, good sleep is very important. Minimum of 6 hours sleep. Ideally, 7 to 8 hours of sleep is necessary. So that's all I think I can say about Rakadi. You want to add anything? No, that's very good. It's a complete list. I would say an alkalizing diet, alkaline foods. To me, Google Kunde, you'll find a list. Try to incorporate those, and then Shokale, if you can add aloe juice to lukewarm Right. water, that starts off on the right way. আচ্ছা বন্ধু, আমরা কিছু কোয়েশ্চেন্স পাচ্ছি, তুই কি কোয়েশ্চেন্স গুলো দেখতে পাচ্ছিস? আচ্ছা, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। না, আমি কিন্তু ল্যাপটপটা সামনে আনি। আমার মনে হয় কিছু কোয়েশ্চেন্স আমাদের এসছে। সবাই বলছে খুব ভালো হচ্ছে, খুব ইনফরমেটিভ। কোনো কোয়েশ্চেন আমি এখনো কোনো কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না। কোয়েশ্চেন, সবাই তোমরা কোয়েশ্চেন আমাদের পাঠাতে থাকো। আমরা যে কটা কোয়েশ্চেন পারবো নেব, আর যেগুলো আজকে পারবো না সময়ের জন্যে, সেগুলো আমরা ডেফিনেটলি আমরা চেষ্টা করব রাখাদি আর প্রবীর থেকে সেই কোয়েশ্চেনের আনসার গুলো নিয়ে তোমাদেরকে সবাইকে। একটা কোয়েশ্চেন দেখছি, শুভাদি লিখেছে। শুভাদি বলছে, excellent presentation, Pravi and Raka. Looking forward to a handout. Would you consider providing some asanas for seniors who often have problems with arthritis and stiffness? তো তোমরা কি অলরেডি যেগুলো দেখালে? Yeah, exactly. আর কিছু তোমরা অ্যাড করতে চাও নাকি? Sure, I think they can add some leg exercise also. If they are sitting in a chair also, you can just raise your feet up and down like this, and they can move the leg left and right. If I'm sitting in a chair, I could have shown like that. And even the forward bend, standing forward bend, if they are able to bend, then they can do the forward bend. Inhale up and tuck in their stomach and upper body from the hip. Bring it down and touch the toes. That will be very good exercise for them. They can continue this for 10 times a day. That will be really nice. And again, standing workout, they can do many workouts. This thing. Chair pechane dhore Shubhati, and then work on your balance too. Right, exactly. আর আমার মনে হয় পুরো যদি বেন্ড ডাউনও না করতে পারে, পুরো যদি টাচ না করতে পারে, যতটা পারা যায়, তাই না? Exactly. And if they want, they can bend their knees also a little bit. Yeah, in a comfortable way. They can do that. জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম যে যদি পুরো অল দ্য ওয়ে ডাউন মানে টাচ না করতে পারে, তাহলেও they will get all the benefits. Yes, of course. যতটা পারা যায় করতে পারো, you can push away from the wall to bending at the wall. Correct. এই ফুড, ডায়েট আর ফুড, এগুলোতে যখন আমরা কথা বলছি, সেদিন আমি একটা কোথাও দেখলাম বা পড়লাম যে, যেটা তোমরা বলছিলে যে সিট্রাস ফ্রুটস এখন এই সময় অনেক খেতে, তো দেখছিলাম যে কফি বা চায়ের বদলে যখন ইউ ফিল লেথার্জিক বা টায়ার্ড, তখন স্কুইজ অফ লেমন বা লাইম, দ্যাট ওয়ার্কস অ্যাজ আ ম্যাজিক। যদি একটু স্কুইজ অফ লেমন আর লাইম তোমরা করে
তখন ওয়ার্কআউট করো, দ্যাট উইল গিভ ইউ ইনস্ট্যান্ট এনার্জি। তো সেটাও তোমরা ট্রাই করতে পারো। Yes. আমার I মনে হয় always put some lime, cucumber, pudina. Yeah, Yeah, that will be boosting your energy level. It's a good detox also, right? Yeah, exactly. রাইট। আরেকটা কোয়েশ্চেন এসছে কুশল ঘোষের থেকে, উনি বলছেন GMO versus non-GMO. My wife is a non-GMO snob. Is it really worth it? তোমাদের কি কিছু বলার আছে এই ব্যাপারে? আমার মনে হয় it's worth it. হ্যাঁ, আমারও I also get that organic versus not organic, কিন্তু I think in the long run it's good for the environment and Right, it is good the for organic ourselves. So yeah, I think it's worth the extra. It's not that much more, and but it's worth it. But it's worth it. Right. আমিও ট্রাই করি অনেক সময় যতটা পারি অর্গানিক খাবার, কিন্তু সবসময় স্পেশালি আমার At least poultry, the milk products and the egg, you can get organic would be better. That's what I have heard too. Like, if you're choosing. এক্স্যাক্টলি। অনেক কিছু আজকে জানলাম এই বিষয়ে, অ্যাবাউট হেলদি লাইফস্টাইল, কতটা ভালো খাওয়া, ঘুম আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আমরা বাঙালি খেতে ভালোবাসি খুবই, এবং মাছ মিষ্টি আমাদের প্রাণ, কিন্তু ভালো খাওয়ার সাথে সাথে আমাদের ওয়ার্কআউট করাটাই ততটাই জরুরি, ইম্পর্টেন্ট। 8 ঘন্টা অ্যাটলিস্ট ঘুমানো, এবং তার সাথে সাথে অনেক জল খাওয়া সারা দিনে। আই থিঙ্ক দ্যাট রিয়েলি হেল্পস। Yes, yeah. আমি তো ভুলে যাই। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন আমার আছে রাকাদি তোমার থেকে, কারণ কি তুমি সূর্য নমস্কারটা করালে, দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন অ্যান্সার করতে পারো। আমি শুনেছিলাম যে সূর্য নমস্কার যদি খুব তাড়াতাড়ি করা হয় তাহলে নাকি ওয়েট লস হয়, এবং একটু আস্তে আস্তে করলে ওয়েট গেইন হয়। সেটা কি সত্যি নাকি? ইজ দেয়ার এনি ট্রুথ ইন ইট অর ইজ ইট জাস্ট লাইক No, weight gain. মনে হয় না সেটা হয়, হতে পারে Right. you couldn't, because muscles হতে পারে slowly করলে, and that So, maybe right. সেটা Right. I just want to add, they say that when you do Surya Namaskaram very slow pace, it will make your body flexible. And when you do it in a moderate pace, it will make your muscles tonic. And when you do it in a faster pace, it's a cardiovascular workout. So if you do in a faster pace, of course, the weight loss will be more. So because I have learned the power yoga, we were doing the yoga in a faster pace. So there they say, of course, your weight loss time will be, very fast. You will be losing your weight very fast. So power yoga is like when you are doing the yoga It's like in a very faster pace. Oh. Yeah. Surya Namaskar. সূর্যনমস্কার যারা বিগিনার শুরু করবে, যেমন আমি জাস্ট শুরু করেছি, তো কটা করে করলে ইটস গুড? লাইক 10-12টা যদি করি, ইজ দ্যাট গুড টু স্টার্ট উইথ? Of course, if you can do 5 sets, that's absolutely fine in a day. 5 sets, like right 5, that's 5. Yeah, and Very more than 10 good. sets, excellent. অ্যাকচুয়ালি আমি সেদিনকে গুগলে দেখছিলাম যে কিছু লোক লিখেছে সূর্য নমস্কার নাকি 108 108, yeah, that's so surprising. ultimate thing. Yeah, That was very surprising. Yeah. Is that true though? Like, is it? Yes. Like, There is some crowd, crowd is there, and they will do continuously 108 times in temple and also I heard. Oh, really? How many times? Yeah, here in Sai temple also, it was happening one time, continuously 108. wow. Yeah. That's তো যাই হোক, লাইফস্টাইল, ফুড হ্যাবিটস, সবকিছু নিয়ে আজকে খুব ভালো আলোচনা হলো, অনেক ইনফরমেশন পেলাম তোমাদের দুজনের কাছে। দর্শকের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ আমাদের এখনো পাঠাতে থাকো। এরপর আমরা যে বিষয়টা কথা বলবো, সেটা যেটা দিয়ে প্রথম শুরু করেছিলাম, যে শরীরের সাথে সাথে মেন্টাল হেলথে টেক কেয়ার করা খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকের দিনে, এবং ইট কামস লাইক আ প্যাকেজ। ভালো খাওয়া দাওয়া, ঘুম, এবং যোগা, ওয়ার্কআউট, তার সাথে যদি মেডিটেশন করা যায় তাহলে ইটস এ রিয়েলি গুড প্যাকেজ। তো মেডিটেশনের আমার অনেক কোয়েশ্চেন আছে, আই এম শিওর দেবলিনারও আছে। আমার যেটা সবচেয়ে কোয়েশ্চেন হয় যে আই ক্যানট ফোকাস, কত মেডিটেট করলে ভালো, এবং তোমরা যদি কিছু টিপস দাও যেটা ইজি ওয়ে টু ফোকাস অ্যান্ড মেডিটেট, আর ইনার স্ট্রেচ কতক্ষণ করতে পারি, স্পেশালি যারা প্রথম শুরু করছে আমাদের মতন লোকজনের। তো তোমরা যদি সেইটা নিয়ে একটু কথা বলো, আমরা কি কিছু ইজি উপায়ে আজকে প্রবি তোমার থেকে শুনতে পারি যেটা মেডিটেট করার জন্য আমাদের হেল্প করবে?
আর একটা জিনিস হচ্ছে মেডিটেশন আমি অনেক জায়গায় শুনেছি যে খুব ভোরবেলা করা ভালো, না হলে মানে ইদার সানরাইজ অর সানসেট। তো অনেক সময় সেটা তো হয়ে ওঠে না আমাদের বিজি লাইফে। তো সেটাও যদি একটু বলো যে মানে কখন কখন করা উচিত মেডিটেশন, যে কোনো সময় করা যায় নাকি? কতক্ষণ করবো আর বেনিফিটস একটু যদি বলো, আর হোয়াট ইজ মাইন্ডফুলনেস সেটা নিয়েও যদি একটু কথা বলো তাহলে খুব ভালো হয়। Sure. So meditation is a conscious effort of the brain to concentrate on something. And the simplest way of meditation is chanting Om. So Om is a universal sound which our yogis have been using for thousands of years. And Om, the meaning of Om is self. Aham Brahmasmi, like it connects us to the God. Yeah. So you will be enlightened when you chant Om in a crowd. So Om has enormous number of benefits. Like when you chant Om, actually it creates some voice vibrations which start from the belly and it travels towards up, and it travels through your vocal cord and travels through your sinuses. It open up all airways. In that way, you can get into a deep relaxation. And when you chant Om, it reduces your blood pressure and your heart will beat in a rhythm, regular rhythm. So it is very beneficial for heart patients also. And of course, it strengthens your vocal cord. It's good for your voice also when you chant Om. And Bonnie was asking, you can do meditation initially maybe for 15 to 20 minutes. That would be best. And yeah, exactly. And again, to focus more, you can use the chin mudra also. The tips of the thumb and the pointer finger will be touched, and the other fingers are kept comfortably straight. And when you keep this posture also, so the index finger represent the Atma, self, and the thumb represent the Paramatma, the supreme power. So we are touching those. That means you are connecting yourself with the God. So you are in supreme consciousness when you chant Om. So you can use that chin mudra, which will give you more concentration, and it lighten up your mood when you are in chin mudra. So you can try that also. Keep the chin Also, mudra. meditation, like she said, is also when thoughts keep coming into our mind. When we start what she said, কিন্তু তোমার মাইন্ডে আসবেই যে আজকে আমি কি রান্না করলাম, কে কাকে ফোন করতে হবে, it's just natural. So the trick is when something comes, ওটাকে তুমি দেখছো, ওটা আসছে, but just let it go. You watching it, and you just let it go. So we come back to that. Effort to concentrate. You need to concentrate, and while you chant Om, gradually you will experience that no other thought will be disturbing you. You will be concentrating like how I am breathing, how my Om is coming, how the vibrations coming. Because Om has a wonderful quality. Like when you chant it in a crowd, it will purify the surroundings also. It's a wonderful technique. It's a simple. আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে যে তুমি যে এখানে এখন যোগা ম্যাটে বসে মেডিটেট করছো, সেটা কি আমরা চেয়ারে বসেও করতে পারি মেডিটেশন? Definitely anywhere you can chant. যারা মাটিতে বসতে পারবে চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, আর একটা কোয়েশ্চেন এসছে আমাদের, সরি আমরা মেডিটেশনটা শুরু করার আগে একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে নীলাঞ্জনা দাশগুপ্তা, নীলাঞ্জনা দি জিজ্ঞেস করছে, should Surya Namaskar be done before or after aerobic exercise? আর আরেকটা তার সাথে এসছে জ্যোতি জি জিজ্ঞেস করছে, I saw some people doing Surya Namaskar with Surya mantra. How beneficial with Surya Namaskar? How beneficial is it with Surya Namaskar? Please explain. দুটো কোয়েশ্চেন এসছে, তো তোমরা আমরা নিয়ে নিই, তারপরে আমরা দেখে নেব প্রবি আমাদের মেডিটেট করা শেখাবে। Yeah, so I think the aerobics part you can do before or after, but just that you should be on empty stomach. That's it. That's what I feel. Raka, do you have any? Yeah, I'm not sure. I think you can do either. I feel maybe it's maybe একটা ভেবে দেখতে হবে. I will do some more research and let you know on this question. এটা তাহলে আমরা তোমাকে পার্সোনালি একটা ইমেল করে পাঠিয়ে দেবো। সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা জ্যোতি জিজ্ঞেস করছে, সূর্য মন্ত্রার সাথে সূর্য নমস্কার করলে কি স্পেশাল কোনো বেনিফিট পাওয়া যাবে নাকি নয়? I
don't think ওটা হচ্ছে mindfulness just to it's right. an aid, it's a tool to help you be more mindful, যেমন আমি ওটা বোঝালাম. So if you can do it, some people like it, it's different ways to the same end. So ওটা, if you find that if you like chanting, some people like that, আর যদি ওটা মনে রাখতে পারো, it will help your mind not wander in different places, it will help you concentrate. So that is the benefit of doing that. আশা করি জ্যোতি, নীলাঞ্জনাদি তোমরা মানে নীলাঞ্জনাদিকে তো পরে উত্তর দেওয়া হবে, সরি জ্যোতি, তুমি নিজের অ্যান্সার পেয়েছো। তো এবার আমরা তাহলে মেডিটেশনে যাই। আর প্রবি যেরকম বললো, মেডিটেশন তোমরা চেয়ারে বসেও করতে পারো, মাটিতে বসেও করতে পারো, যার যেটা সুবিধে সেইভাবে করবে। আমার মেডিটেশনের প্রবলেম হচ্ছে, মেডিটেশন করতে বসলে মনে মনে ইন্ডিয়া মানে কি রান্না করতে হবে, যেরকম বললে কি কাকে ফোন করবো, এর পরের কাজটা কি, ইমেলটা পাঠালাম কিনা, সব চিন্তা তখনই আসে মেডিটেশনে। আচ্ছা, এবারে করে দেখা যাক, খালি ওম ভাববে আর কেউ কিছু ভাববে না। Right, you just try to concentrate on the vibration. So it starts from the belly. If you want, you can keep your left palm above your belly like that. You can feel the vibrations on belly first, because Om consists of 3 letters, A-U-M. When you complete that Om, it starts with belly, then it goes to the chest and neck, then it will go to the, when you say the you can feel the vibration on your head. So just try to concentrate all those things, so you will forget all other things. Okay, either you can sit in Chin Mudra, or okay, if you want, you can keep the left hand above your navel. That's fine. So we will do a long deep inhale. While inhalation, try to expand your stomach and chest, and while exhalation, we will chant the mantra Om, and we can repeat that for 5 times. Let's all do it together. You all can join with us. Please join with us. It's a beautiful experience. And exactly. If you want, you can close your eyes. You will get more concentration. So spine straight, sit in Sukhasana, Chin Mudra. A couple of normal breathing. Let's take a long, deep breath in. Inhale. Inhale. You all can chant with me. Let's do 2 more times. You all can chant, please. Come on. Okay, let's take a deep inhale. Inhale. Release, relax, normal breathing. So now you can just rub your palms, let it make some heat, some energy, some positive energy, and slowly wipe on your body parts, your face, your hands, your legs. So the energy we created, we are transferring to our body. So try to chant Om 10 to 15 times a day. You'll feel really good. একদম ঠিক, অলরেডি ভীষণ পিসফুল আর কাম লাগছে, খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ রাকাদি আর প্রবি। আমরা আমাদের আড্ডার একদম শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। খুব ভালো লাগলো আমার তো, আমি এত কিছু জানলাম, সত্যি এত কিছু আমি জানতাম না, এত ডিপলি তোমরা যে ইনফরমেশন গুলো দিলে। এবারে যখনই প্র্যাকটিস করবো প্রাণায়ামা, যোগা, সূর্য নমস্কার, সবকিছু মাইন্ডে রাখবো। এবং সব থেকে ভালো লেগেছে আমার, অফিসের কাজ করতে করতে চেয়ারে বসেও অনেক কিছু করতে পারবো, স্ট্রেচিং এন্ড অল। খুব ভালো লাগলো তোমরা নিজেদের এত বিজি স্কেডিউল থেকে সময় বার করে আমাদের এখানে এলে এবং এত কিছু শেখালে, খুব ভালো সময় কাটলো। আর আপনাদের সাথেও কথা বলে খুব ভালো লাগলো, এতদিন পরে সবাইকে দেখে আলাপ করে খুব ভালো লাগলো। রাকাদি আর প্রবি, জাস্ট সো ইউ নো, আমাদের কমেন্টসে অনেকে তোমাদেরকে থ্যাঙ্কস লিখেছে, অনেক লোক লিখেছে, সবাই লিখেছে যে থ্যাংক ইউ, তোমরা যে এত ভালো করে এত ভালো একটা সেশন দিলে, খুব ইনফরমেটিভ,
তো থ্যাংকস আ লট ফ্রম আস অ্যান্ড দ্য কমিউনিটি। সবাই সেটাই বলছে, সবার শো খুব এনজয় করেছে এবং আড্ডাটা সবার খুব ভালো লেগেছে। অনেক কিছু আজকে জানলাম, অনেক টিপস পেলাম তোমাদের কাছে, এগুলো মনে রাখবো এবার করার সময়। আর আমরা আড্ডা শেষে এসে পৌঁছেছি। এতদিন পর সবার সাথে আড্ডা দিয়ে সবার সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো। সবাই বাড়িতে বন্দি, কিছু করার নেই, কিন্তু সবাই সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন। আর আমরা এখন ডেকে নেব অনির্বাণকে কিছু বলার জন্য। হোয়াট এ সেশন, অসাধারণ, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং, বডি মাইন্ড সব ফ্রেশ করে দিলে তোমরা। কি সুন্দর, আমার তো এখনো মনে হচ্ছে ফ্রেশ এয়ার ব্রিথ করছি বদ্ধ ঘরের মধ্যে। সত্যি তাই, এত সুন্দর, সো ইনফরমেটিভ। সত্যি মানে এতদিন পরে ধরো এই বয়সে এসে জানতে পারলাম সত্যি, যখন নিচের দিকে যাব তখন এক্সেল করব, উপরে উঠবো তখন ইমেল করব। এটা সত্যি জানতাম না, ওই জন্য আমার চেহারাটা ঠিক হচ্ছে না, আমি বুঝতে পেরেছি কারণটা। না সত্যি তাই, আমি এতদিন করে আমার কিছু হচ্ছে না কেন, বুঝতে পারছি ওটাই একটা রিজন তার মানে। কিন্তু আমি আই উড থ্যাংক প্রবি অ্যান্ড রাকাদি ফ্রম বটম অফ মাই হার্ট। এত সুন্দর, সো বিউটিফুল সেশন অ্যান্ড সো ইনফরমেটিভ, and you guys did some practical yoga session, and I'm sure lot of people are doing at their home with you guys. I was kind of in a meditating mode, like as you guys called me, I was still doing home, it was not ending. মানে এত রিফ্রেশিং, সো ইনফরমেটিভ, সো রিফ্রেশিং, অনেক কিছু জানতে পারলাম। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আই লাইক টু থ্যাংক এগেন। তোমরা যে হ্যান্ড আউটটা বানিয়েছো আমি সিটিবিএ কমিউনিটিকে স্প্রেড করে দেবো আজকেই। And to all of my CTBA family members, this will be a recorded session and it will be there in our CTBA YouTube channel. And যে পোস্টটা আমি ফেসবুকে করেছি বা ইমেলে যে লিঙ্কটা পাঠিয়েছি, আপনারা যদি ইমেলটা লিঙ্কটা ক্লিক করেন, যদি আপনারা লাইভ সেশনটা মিস করেও থাকেন, ওইখানে এটা রেকর্ডেড থাকবে। ওখানে আপনারা সবাই এই বিউটিফুল সেশনটা কাইন্ড অফ, এটা ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন হয় এরকম সেশন। এত সুন্দর, এত রিফ্রেশিং, মাইন্ড ফ্রেশিং, বডি ফ্রেশিং, মানে আর কিভাবে বলবো জানি না, আমার শুধু ফ্রেশিং আসছে। না সত্যি খুব ভালো লেগেছে। রাকাদি, প্রবি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমরা সময় বের করে যে আজকে আমাদের সাথে জয়েন করলে, এটা এই সময় স্পেশালি খুবই হেল্পফুল। অ্যাবসলিউটলি, মানে এত ইনফরমেটিভ সেশন, মানে ইউজুয়ালি ইউটিউবে লগ ইন করলে একটু একটু তো দেখা যায়, কিন্তু এত ইনফরমেশন তোমরা যেভাবে ইন ডেপথ গিয়ে দিলে, সত্যি মানে এরকম তো পাওয়া যায় না। আর এত ফ্রি অফ কস্ট, আমরা বাড়ির মধ্যে স্পেশালি মাইন্ড বডি যে কানেকশন গুলো যেগুলো বললে, ওগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। ওগুলো তো ইউটিউবে পাওয়া যায় না। ইউটিউবে আমরা ডেমনস্ট্রেশন দেখি, কিন্তু তোমরা যেগুলো এত বছর ধরে প্র্যাকটিস করেছো, পড়েছো, সেগুলো যে আমাদের সাথে শেয়ার করলে, ওই টিপস গুলো সত্যি ভীষণ ভালো লেগেছে। একদম, সবচেয়ে বড় কথা, প্রবি এন্ড রাকাদি দে আর আওয়ার ওন পিপল, আমাদের বাড়ির লোক। প্রবিকে আমি ফোন করে একটু পরেই বলবো, প্রবি কি করলে, আমি এখনো স্পিচলেস। রাকাদিকেও ফোন করে বলবো, অসাধারণ, তোমার বাড়িতে আমি এক্ষুনি ডিনার খেতে আসছি। এতটা কানেকশনটা রয়েছে আমাদের মধ্যে, এবং তাদের কাছ থেকে উই আর গেটিং ইনফরমেশন ফ্রম দেম, ফ্রম আওয়ার ওন পিপল। এরা এত ট্যালেন্টেড, এনারা মানে কতটা এক্সপিরিয়েন্স, সত্যি কত ইনফরমেশন আমরা জানতাম না যোগা সম্বন্ধে। আরে যোগা তো বাঙালি এমনি এক্সারসাইজ করতে যায় না, বা যোগা সেশন কি করবো, মুশকিল একখানা হয়েছে। মানে সব থেকে বেশি হেলথ কনসার্ন নয় জাতি হচ্ছে বাঙালি, কিছুতেই করবে না। তো আমি আবার থ্যাংক ইউ দিই সবাইকে, এবং দেবলীনা, বন্নি, তোমাদের দুজনকেও, তোমরা অসাধারণ কোঅর্ডিনেট করেছো, এবং খুব সুন্দর কোশ্চেন আনসার সেশন যেভাবে আমরা চাইছিলাম ঠিক সুন্দর হয়েছে। আর আপনাদের সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে আবার জানাই, আমাদের সঙ্গে যারা আমাদের সঙ্গে থাকলেন, লাইভ সেশনটা যারা দেখলেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং যারা দেখতে পেলেন না, এবং কাইন্ডলি আপনাদের ফ্রেন্ডসদেরকেও বলুন, আমাদের লাইভ এই সেশনটা পুরোটাই রেকর্ডেড থাকবে। আপনারা ইউটিউব লিঙ্কটায় যেটা আমরা ইমেল করেছি, বা ফেসবুকে যে পোস্টটা আমাদের সিটিবিএ পেজে আছে, ওখানে লিঙ্কটা ক্লিক করলে রেকর্ডেড সেশনটা পাবেন। আর একটা জিনিস আমি রিমাইন্ড করে দিই আপনাদের সবাইকে, আমরা মেম্বারশিপটা রোল আউট করে দিয়েছি, এবং অনেক মানুষ, অনেক আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার অলরেডি রেজিস্টার্ড করছেন অ্যাজ এ মেম্বার। আমি আপনাদের সবাইকে এনকারেজ করব, প্লিজ সবাই মেম্বারশিপ নিয়ে নিন, প্যাট্রনশিপ নিয়ে নিন, বিকজ দিস ইজ রিয়েলি হেল্পফুল ফর অল অফ আওয়ার সিটিবিএ অপারেশন টু রান। কারণ এখন খুব ক্রাঞ্চ সিচুয়েশন চলছে সব দিক দিয়ে, ধরুন প্যান্ডেমিক চলছে, অনেকের অসুবিধে আসছে, কিন্তু আমাদের সিটিবিএটাকে আমাদের এই বন্ডিংটা রাখতেই হবে। আর এটা আমাদের ভীষণ ক্লোজ জিনিস, আমাদের বাড়ি বলা যায়, একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, সবাইকে দেখে খুশি হই, কথা বলে খুশি হই। তো লেটস রান দিস সিটিবিএ
অ্যান্ড সবাইকে আবার রিকোয়েস্ট করি আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন মেম্বারশিপটা নিয়ে নিন আর এবং ওয়েট করুন এগেন 2 সপ্তাহ পরে আমরা আবার একটা নতুন টপিক নিয়ে নতুন আড্ডায় নতুন গেস্ট নতুন মানুষদের নিয়ে আসবো দেখি সেটা আমি এই মুহূর্তে আমার টপিকটা আমি বলছি না একটু সাসপেন্স থাক সব বলে দিলে মুশকিল তো যেরকম একটু আমাদের ইমেলে চোখ রাখুন ফেসবুক পোস্টে চোখ রাখুন নতুন টপিক নিয়ে আমরা আবার 2 উইকস পরে আসছি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং আবার নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই নমস্কার ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি খুব শীঘ্রই সবার সাথে দেখা হবে একদম একদম নমস্কার নমস্কার ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন বাই বাই